Hello everyone, I am Saffa from Epic Learning. This video is on history of English literature. English literature ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് പറയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സം ലിറ്റററി ഏജസ്. ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഏജസിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഏജ്. ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡിന് ശേഷം ആംഗ്ലോ നോർമൻ ഏജ് വരുന്നു. 1066 ആംഗ്ലോ നോർമൻ ഏജ് വരുന്നത്. ആംഗ്ലോ നോർമൻ ഏജ് ആ ടൈമിൽ തന്നെ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിലെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ജെഫ്രി ചോസറിൻ്റെ പീരീഡിനെ ഏജ് ഓഫ് ചോസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദെൻ ഏജ് ഓഫ് റിവൈവൽ മീൻസ് റിനൈസൻസ് പീരീഡ്. ഏജ് ഓഫ് റിവൈവൽ മീൻസ് റിനൈസൻസ് പീരീഡ്, നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എലിസബത്തൻ ഏജ്, ക്വീൻ എലിസബത്ത് രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും അതുപോലെ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ക്വീൻ എലിസബത്തിന് ശേഷം ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ് ആണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജാക്കോബിയൻ ഏജ്. ആഫ്റ്റർ ജെയിംസ് ഫസ്റ്റ്, ചാൾസ് ഫസ്റ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ത്രോൺ. ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാരോലിൻ ഏജ്. ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രാൻസിലേക്ക്. ചാൾസും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പാർലമെന്റും. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു സിവിൽ വാർ പുറപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചാൾസ് ഫസ്റ്റിനെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് കോമൺവെൽത്ത് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ചാൾസ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ സൺ ചാൾസ് സെക്കൻഡ് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിന് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ പീരീഡ്, ദ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഏജ്, നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നെയിംസിലൂടെ അത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ശേഷം പ്രീ റൊമാൻറ്റിക് ഏജ് ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഏജ്. റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിന് ശേഷമാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജ്. വിക്ടോറിയൻ ഏജിന് ശേഷം മോഡേൺ ഏജ്. വേൾഡ് വാർ വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ, ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോഡേൺ ഏജ്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഏജ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏജസിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരു ഇയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡ്, ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 450 ആൻഡ് എൻഡ് ഇൻ 1066. ദ പീരീഡ് ഈസ് 450 to 1066. മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് 1066 to 1500. 1500 പിന്നീട് റിനൈസൻസ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ 1500 ആൻഡ് എൻഡഡ് ഇൻ 1600. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റിലാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് 1600 to 1785. ദെൻ ദ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് 1785 to 1832. The Victorian age 1830 to 1901, Edwardian age 1901 to 1914, the Georgian age 1910 to 1936, modern period and postmodern period. 20th century, early 20th century ലാണ് modern period വരുന്നത് and mid 20th century ലാണ് postmodern period വരുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് periods of English literature. Now we are moving on to Old English period. Old English period is also known as Anglo-Saxon period. England was ruled by these Anglo-Saxons, 3 tribes, Angles, Saxons and Jutes. The period starts in 450 or 500 and ends in 1066. History of English literature and starts with the history of Old English period, from 5th AD to Norman conquest of England 1066. നോർമൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് 1066 അതുവരെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് ആണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ് പീരീഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡ് ഓർ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ പീരീഡ് ആൻഡ് 3 tribes, one is Angles, Jutes and Saxons, they together were called English. Now I want to tell you some of the famous writers of Old English literature. Beowulf, Cadman, Alfred, Bede, Aldham, all these are the important writers of Old English period. Now here Old English literature is preserved in 4 major manuscripts. One is the Junius manuscript, other one is the Exeter book, third one is the Vercelli book and fourth one the Novel Codex. These are the 4 manuscripts during this period. Some features of Anglo-Saxon poetry.
Anglo-Saxon poetry here have some features like Anglo-Saxons used alliteration in their poetry. Alliteration means repetition of a same sound. Same sound means consonant sound in one line. That is alliteration. Okay, ഒരു line തന്നെ sound repeat ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ sleep or sound, okay, sound is repeated. Alliterations use ചെയ്തിരുന്നു അവർ. Second one, rhymes absent. Rhymes പൊതുവെ അവരുടെ poetry ഇല്ലായിരുന്നു. Then most of the poems are orals. Oral poetry, okay? That means oral transmission. Written alla because printing press അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it's a oral transmission. Important literary genre, okay? Important ആയിട്ടുള്ള genre എന്ന് പറഞ്ഞാൽ poetry ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ. These are some of the features of Anglo-Saxon poetry. Some important works of Anglo-Saxon period. First one, heroic poetry Beowulf. Beowulf വളരെ ഫേമസ് ആയ വർക്കാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്, ഹീറോയിക് പോയട്രി ആണ്. അതുപോലെ some literary poetry during that time like Wanderer and Seafarer. Christian poetry like Dream of the Root. Some narrative poetry, example Whitsit and Beowulf. Genesis, Exodus, Husband's Message. Saint Augustine converted England to a Christian nation in 597 AD. King Alfred the Great started the Anglo-Saxon Chronicle. Okay, this is a great prose work. King Alfred started Anglo-Saxon Chronicles. അതൊരു historical work ആയിരുന്നു Anglo-Saxon Chronicle എന്ന് പറയുന്നത്. Now we have a very important work, that is Beowulf. Beowulf is the first traditional epic and first English epic poem. That's speciality of a Beowulf. And also this is the first major poem in European vernacular language. Major poem in the vernacular language, European vernacular language. ഇതിലെ author unknown ആണ്. Okay, unknown authorship. Okay, we don't know who actually wrote this poem and this work. And other speciality of Beowulf is this is the longest poem. That means how many lines are contained? 3,182 lines contained in Beowulf. And Beowulf appears in the Novel Codex. 4 manuscripts Novel Codexilana ഇത് appear ചെയ്തിട്ടുള്ളത് between 8th and early 11th century. Here in this work, Beowulf is actually one hero, Scandinavian hero, and this work is divided into 2 parts. The first one is Murder of Grendel and a Monster. Beowulf എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറോയുടെ ഒരു ഹീറോയിസം ആണ് ഈ ഒരു വർക്കിലൂടെ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഗ്രൻഡൽ. അതിനെ ആക്രമിക്കുന്നതും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എ ഡ്രാഗൺ ഫൈറ്റ്സ് വിത്ത് എ ഡ്രാഗൺ. ഒരു ഡ്രാഗൺ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്, ഡ്രാഗനുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ മേജറായിട്ട് ഇഞ്ചുർ ആകുന്നൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ബിയോവൾഫിനൊക്കെ. Here 2 divisions are, one is murder of Grendel monster, second one is the fight with a dragon.